Hello and welcome to Mathematica class. তো আজকে আমরা ক্লাস 12 এর একটা খুব মজার টপিক শুরু করব, that is known as electromagnetic induction, right? So the topic that we are going to start is electromagnetic induction. আচ্ছা, and let us first of all develop the ideas that is basically related to this thing, right? মানে কি আইডিয়ার বেসিসে আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন পড়ে থাকি। See, the idea is আমরা এতদিন পড়েছি about magnetism and all those things, right? So আমরা পড়েছি যে এরকম যদি একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার থাকে, yes sir, এরকম যদি একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার থাকে আর এর সামনে যদি আমি একটা ম্যাগনেটিক নিডল আনি, if I bring a magnetic needle, I get some deflection in the needle. এই নিডলটা কি শো করে? ডিফ্লেকশন শো করে। আচ্ছা স্যার, ডিফ্লেকশন শো করে। স্যার যদি এই নিডলটা ডিফ্লেকশন শো করছে, দ্যাট মিনস যে একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার produces magnetic field। মানে আমি কি বলবো, এখান থেকে আমি বলতে পারি যে একটা যদি কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার আছে, it will produce magnetic field, right? It will produce magnetic field. Now সায়েন্টিস্টরা এরকম ভাবে ভাবতে শুরু করলো, ধরো নাও যে যদি কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করতে পারে, ক্যান দি রিভার্স বি ট্রু? মানে আমরা কি ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে কারেন্ট তৈরি করতে পারি? somewhat like that only, right? আমরা একটু পরে দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি ম্যাগনেটিক ফিল্ড নয়, ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের উপর এটা ডিপেন্ড করে। বাট ফর দ্য টাইম বিং লেট আস থিংক অ্যাবাউট ইট, কি কেমন ভাবে জিনিসপত্র ডেভেলপ হয়েছিল, হাউ থিংস ডেভেলপ। তো সায়েন্টিস্টরা ভাবলো যে ক্যান দি রিভার্স প্রসেস বি ট্রু? ইয়েস, ক্যান দি রিভার্স প্রসেস বি ট্রু? and you will be very astonished to know এই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন যেটা তোমরা পড়ছো, most of the things were accidental। মানে most of the things নয়, মানে some observations were accidental। মানে অ্যাক্সিডেন্টলি আমরা এগুলো নোটিস করেছি, সায়েন্টিস্টরা নোটিস করেছে। এন্ড ওই যেই জিনিসগুলো আমরা নোটিস করলাম, ওইটা দিয়েই এই চ্যাপ্টারটা একটা বুঝতেই পারছি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন তৈরি হয়ে গেছে। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখবো যে কি ছিল সেই এক্সপেরিমেন্টস, these things came into existence, right? How these things came into existence, যেমন ধরো we will name that Faraday's experiments, okay? আচ্ছা স্যার, ফ্যারাডেজ এক্সপেরিমেন্ট কি দেখলো এটা আমরা একবার বোঝার চেষ্টা করি, রাইট? একদম স্যার, চেষ্টা করে নি, কোনো অসুবিধা নেই স্যার। এরকম একটা কন্ডাক্টিং ওয়্যার রাখলাম, কি রাখলাম? কন্ডাক্টিং ওয়্যার। আর এই কন্ডাক্টিং ওয়্যারে আমি কি করলাম? কন্ডাক্টিং ওয়্যারে আমি একটা অ্যামিটার কানেক্ট করলাম। কেন স্যার? জাস্ট টু ডিটেক্ট দ্য কারেন্ট। এমনি একটা অ্যামিটার কানেক্ট করলাম। আর আমি কি করলাম? এখানে একটা ম্যাগনেট নিলাম, বার ম্যাগনেট, লাইক দিস। I have taken a bar magnet like this. The north pole is here and the south pole is here. Now আমি যেটা বললাম যে মোস্ট অফ দি থিংস ওয়্যার এক্সপেরিমেন্টাল, রাইট? মোস্ট অফ দি থিংস ওয়্যার এক্সপেরিমেন্টাল। তো কেমন হয়েছিল যে আমরা যখন এই বার ম্যাগনেটটাকে এইদিকে এগোতে শুরু করলাম, তখন আমরা দেখলাম যে এই যে অ্যামিটারটা ছিল, অ্যামিটার ওয়াজ শোয়িং সাম ডিফ্লেকশন। মানে আমরা যেই এই বার ম্যাগনেটটাকে মুভ করছি, when I'm moving this bar magnet like this, I'm seeing the ammeter is showing certain deflections, okay? আর যখন এই জিনিসটা আমরা দেখলাম, after that we tried doing it in different ways। কি করতে শুরু করলাম? মানে আমরা প্রথমে বার ম্যাগনেটটাকে ধরে নাও এরকম ভাবে সামনে নিয়ে গেলাম, রাইট? আমরা এরকম ভাবে সামনে নিয়ে গেলাম, আমরা দেখলাম ডিফ্লেকশন আছে। আমরা এরকম ভাবে দূরে নিয়ে গেলাম, দেখলাম ডিফ্লেকশন আছে। we could have turned this like this and we have saw that yes, deflection may be possible। আমরা তারপরে বার ম্যাগনেটটাকে রেখে আমরা তারপরে এটাকে মুভ করে দেখতে পারি, এরকম ভাবে মুভ করালাম and I have saw that there is some kind of deflections। তারপর আমরা কি করলাম? এটাকে পেছনে নিয়ে গেলাম, এটাকে সামনে নিয়ে গেলাম। সো both of the things we were doing, মানে প্রথমে এই লুপটা আছে, দিস ইজ দি লুপ। প্রথমে আমরা বার ম্যাগনেটটাকে মুভ করলাম, বার ম্যাগনেটটাকে রোটেট করালাম এন্ড অল দোজ থিংস। আফটার দ্যাট আমি এই লুপটাকে রোটেট করানো শুরু করলাম বা মুভ করানো শুরু করলাম। ইন বোথ দি কেসেস, টু আওয়ার অ্যাস্টনিশমেন্ট, আমরা যে জিনিসটা দেখতে পেলাম, দ্যাট ইজ স্যার এখানে কিছু কারেন্ট ফ্লো করছে, রাইট? দেয়ার ইজ সাম কারেন্ট ওয়াজ ফ্লোয়িং। ইয়েস, বুঝতে পারছি।
তখন আমাদের দু একটা জিনিস মাথায় এলো যে স্যার তাহলে কেন এই কারেন্ট এখানে ফ্লো করছে, হোয়াট ইজ দি এক্সাক্ট থিং দ্যাট ইট ওয়াজ ফ্লো। সো ফার্স্ট থিং, চলো এক এক করে আমরা এগুলো কেস বানিয়ে নিই যাতে আমাদের কোনো প্রবলেম না হয় বুঝতে, রাইট? সো আই উইল জাস্ট কপি দিস ফেলোস। চলো ফার্স্ট আমরা কি করছি, আমরা এই বার ম্যাগনেটটাকে এরকম মুভ করাচ্ছি, রাইট? মানে আই এম ডুইং এন্ড ব্রিঙ্গিং দিস বার ম্যাগনেট লাইক দিস। তখন আমি দেখলাম যে ইয়েস কারেন্ট ইজ देयर, সো ammeter is showing the deflection. Yes sir, ammeter is showing first. আচ্ছা তারপরে তারপর আমরা কি করলাম, এই বার ম্যাগনেটটাকে আমি এই দিকে নিয়ে গেলাম, রাইট? Now I am moving this fellow this side, okay, and when I am moving it that side আমি আবার দেখলাম যে স্যার এরকম ভাবে যখন এই দিকে নিয়ে গেলাম তখন আমি দেখলাম যে there was some deflection in the ammeter. So ammeter again showed deflection. Yes sir. এরপরে আমি কি করলাম, এরপর আমি এই বার ম্যাগনেটটাকে রোটেট করানো শুরু করলাম লাইক দিস, এরকম ভাবে রোটেট করানো শুরু করলাম। ওকে স্যার, তাহলে এটাকে আমি দেখিয়ে দিই কেমন ভাবে রোটেট করাচ্ছি লাইক দিস। বুঝতে পারছো, এই যে ছিল এরকম ভাবে রোটেট করাচ্ছি, এরকম ছিল এরকম ভাবে রোটেট করাচ্ছি, and I again saw that ammeter again showed deflection. Yes sir. আমি এরপরে ভাবলাম চলো কেননা বার ম্যাগনেটটাকে এই অ্যাক্সিসে যদি রোটেট করাই এরকম ভাবে, লাইক এরকম ভাবে, and when I was doing it this way, oh my god, the ammeter was not showing any deflection. Oh, মজার ব্যাপার স্যার, মজার ব্যাপার। আবার রিপিট করছি, দেখো ফার্স্ট কেসে আমি কি করলাম, বার ম্যাগনেটটাকে এই দিকে নিয়ে গেলাম, অ্যামিটার ডিফ্লেকশন শো করলো। নেক্সট আমি এই দিকে নিয়ে গেলাম, অ্যামিটার ডিফ্লেকশন শো করলো। তারপরে আমি এরকম ভাবে এটাকে এরকম ভাবে রোটেট করালাম, এরকম ভাবে, আশা করছি বুঝতে পারছো একদম স্যার। তখনই কিন্তু অ্যামিটার ডিফ্লেকশন শো করলো, and when it was moving like this there was no deflection. আচ্ছা, now this was the all possible cases that I could have done with the bar magnet. এবার আমি ভাবলাম যে বার ম্যাগনেটটাকে রেখে দিয়ে কেননা আমরা লুপটাকে মুভ করাই, সো মাই নেক্সট অবজারভেশনস উইল বি উইথ দিস লুপ। সো আমি যখন লুপটাকে এদিকে মুভ করলাম আমি দেখলাম अगेन দিস অ্যামিটার শোড ডিফ্লেকশন। তারপর আমি লুপটাকে এইদিকে নিয়ে গেলাম, ও মাই গড। আচ্ছা আরেকটু এটাকে কপি করে নি, রাইট? তারপর আমি নেক্সট কেসে যেটা করলাম, নেক্সট কেসে আমি লুপটাকে এবার উল্টো দিকে মুভ করানো শুরু করে দিলাম, এই দিকে, রাইট? একদম স্যার। ইন দ্যাট কেস আই अगेन saw that my ammeter is showing some deflection. আচ্ছা তারপরে কি করা যেতে পারে স্যার, তারপর আমি লুপটাকে রোটেট করানো শুরু করলাম। কেমন ভাবে রোটেট করালাম, দেখো প্রথমবার আমি এই অ্যাক্সিসের অ্যাবাউট রোটেট করালাম। আচ্ছা স্যার, মানে এরকম ভাবে, লাইক দিস ওয়াজ মাই লুপ, দিস ওয়াজ মাই বার ম্যাগনেট, এরকম ভাবে রোটেট করানো শুরু করলাম, এন্ড अगेन saw যে yes the ammeter showed some deflection. নেক্সট কেসে আমি কি করলাম, নেক্সট কেসে আমি লুপটাকে নিজের অ্যাক্সিসে এরকম ভাবে রোটেট করানো শুরু করলাম, রাইট? এরকম ছিল এরকম করানো শুরু করলাম, রাইট? আই এম টেকিং দিস এজ সার্কুলার লুপ, ডোন্ট ওয়ারি অন দ্যাট ফ্যাক্টর। আমার বার ম্যাগনেট ছিল এরকম ভাবে রোটেট করানো শুরু করলাম, এন্ড টু আওয়ার গ্রেট অ্যাস্টনিশমেন্ট আমি দেখলাম স্যার মাই অ্যামিটার ইজ নট শোয়িং এনি ডিফ্লেকশন। স্যার এরকম কেন হলো, কিভাবে হলো, এটা আমার জানার কোনো কথা নয়, বিকজ দিস ওয়্যার এক্সপেরিমেন্টস, রাইট? অ্যাজ আই টোল্ড দিস আর ফ্যারাডেজ এক্সপেরিমেন্টস। ফ্যারাডেজ এক্সপেরিমেন্টের পর এই সব জিনিসগুলো দেখা গেল, রাইট? তো বুঝতেই পারছো কোনো কোনো জায়গায় আমরা দেখতে পেলাম যে অ্যামিটার ডিফ্লেকশন শো করছে, কোনো কোনো জায়গায় আমরা দেখতে পেলাম যে অ্যামিটার ডিফ্লেকশন শো করছে না। সো ইন দ্যাট কেস আমাদের মাথায় যেটা এলো দ্যাট ইজ কি স্যার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য কি অ্যাকচুয়ালি কারেন্টটা প্রডিউস হচ্ছে? নো, কোয়াইট অবভিয়াস নো। কেন কি, তাহলে তো আমরা লুপটাকে এগিয়ে নিয়ে আসছি, বা নর্মাল টাইমে যখন আমি বার ম্যাগনেটটাকে নোটিস করছি আই এম ফিলিং যে স্যার বার ম্যাগনেটটাকে আপনি এমনি রেখে দিন, নর্মাল রেখে দিন, তখনও তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স আছে। আমি বললাম হ্যাঁ ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স আছে, এরকম ভাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স যাচ্ছে। ইয়েস স্যার। ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্সের জন্য তো কারেন্টটা প্রডিউস হলো না। স্যার কি জিনিসগুলো কি হচ্ছে স্যার, আই এম বিট কনফিউজড। আমি কিন্তু একটু কনফিউজ, কেন এমনি হচ্ছে স্যার? যখন নর্মাল স্ট্যাটিক ছিল তখন কোনো কারেন্ট প্রডিউস হলো না, যেই মুভ করলাম তখন কারেন্ট প্রডিউস হলো। তখন একটা আইডিয়া এরকম এলো যে স্যার যখন আমি বার ম্যাগনেটটাকে মুভ করালাম, স্যার যখন আমি বার ম্যাগনেটটাকে মুভ করালাম আমি কিন্তু ফিল্ড লাইন্স গুলোকে মুভ করালাম, রাইট? যখন এরকম ছিল এরকম ভাবে এলো, রাইট? এরকম ভাবে এলো। সো আই কুড ফিল যে স্যার ফিল্ড লাইন্স যখন চেঞ্জ হচ্ছে, যখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স পাসিং থ্রু দিস সারফেস,
when it is changing, I am finding this ammeter to be deflecting. Just এই কেসও দাও, যখন আমি দূরে নিয়ে যাচ্ছি, again I can draw the field lines like this. See, এরকম ভাবে আমি যখন এটাকে দূরে নিয়ে যাচ্ছি, you can feel this thing, আমি যখন এটাকে এরকম নিয়ে যাব, again now field lines যতগুলো আগে পাস করছিল, now it is again changing, right? মানে স্যার ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স এর জন্য কিন্তু কারেন্টটা ফ্লো করছে না, স্যার কিসের জন্য করছে না, চেঞ্জ ইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স পাসিং থ্রু দিস সারফেস, ওটার জন্য চেঞ্জ করছে। নাও কামস ইট নেক্সট থিং, আমি এটাকে এক্সপ্লেইন করতে পারি কেমন ভাবে, যখন আমি বলবো যে ইনিশিয়ালি লেটস মেক আ কপি অফ দিস ফেলো। When this fellow was like this, my field lines were passing like this, yes sir. তারপরে যে আমি এটাকে রোটেট করলাম, বুঝতেই পারছো ফিল্ড লাইন্স গুলো এরকম হয়ে গেল, রাইট? ফিল্ড লাইন্স গুলো এরকম হয়ে গেল, একদম স্যার। তো যখন স্যার আমি ম্যাগনেটটাকে এরকম রোটেট করলাম, তখনও কিছু চেঞ্জ ইন ফিল্ড লাইন্স এলো, রাইট? মানে আগে এই সারফেসটা যেই ফিল্ড লাইন্স গুলো পাস করছিল ওটা চেঞ্জ হলো, তারপর আমি এখানে এলাম, আমি যখন এরকম ভাবে রোটেট করলাম লাইক দিস, দেন মাই অবজারভেশন ইজ কি স্যার নাম্বার অফ ফিল্ড লাইন্স পাসিং থ্রু দিস সারফেস ইজ নট চেঞ্জিং। মানে এরকম ভাবে যখন যদি তিনটা যাচ্ছিল, তুমি এটাকে পুরোটা শুরু করলে আমার কিন্তু কোনো প্রবলেম নেই, লাইক দিস, না কোনো প্রবলেম নেই স্যার। তো আমি একটা জিনিস ফিল করতে পারছি, স্যার ইট ইজ নট দি ম্যাগনেটিক, ইটস নট দি ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স, ইটস দি নাম্বার অফ ফিল্ড লাইন্স, ইফ আই চেঞ্জ দ্যাট আই উইল সি সাম কাইন্ড। আচ্ছা, তাহলে স্যার এখানেও কি সেম হচ্ছে? একদম। তুমি দেখো যখন আমি এটাকে আগে পিছনে করছি, যখন আমি লুপটাকে আগে পিছনে করছি, ইভেন্চুয়ালি হোয়াট আই এম ডুইং ইজ আই এম প্লেইং উইথ দি নাম্বার অফ ফিল্ড লাইন্স দ্যাট ওয়াজ ক্রসিং দিস ক্রস সেকশন, রাইট? মানে আমি এটাকে ধরে করে এরকম আনলাম আগে, সো আই এম প্লেইং উইথ দি নাম্বার অফ ফিল্ড লাইন্স দ্যাট ইজ পাসিং উইথ দিস সারফেস অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা আচ্ছা, এবার আশা করছি তোমরা এই লজিক গুলো বুঝতে পেরে গেছো। যখন লুপটাকে এরকম ঘোরাবো তখন নাম্বার অফ ফিল্ড লাইন্স চেঞ্জ করবে, বাট এরকম যখন ঘোরাবো তখন কিন্তু নাম্বার অফ ফিল্ড লাইন্স চেঞ্জ করবে না। তো সায়েন্টিস্ট কেম টু আ কনক্লুশন, একটা কনক্লুশনে এলো ওরা। তো কি কনক্লুশনে এলো? দে টল্ড স্যার it is not the field lines due to which current is being produced, it is because of the flux that current is being produced. So the explanation that was given is ki any change in flux will produce current in conducting loops. আচ্ছা স্যার, বুঝতে পেরে গেল। তার মানে স্যার আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স নয়, আমি যদি ফ্লাক্স চেঞ্জ করি তাহলে কিন্তু আমি বলতে পারবো যে there will be some current in the loop, একদম স্যার। তাহলে এবার আমার কাছে যেটা চলে এলো, that is flux. So the next topic that we need to study is magnetic flux. Magnetic flux কি হয় স্যার? What is magnetic flux? So I hope every one of you remember electric flux. Electric flux এ আমরা কি পড়েছিলাম? It is number of electric field lines passing through a surface. It is the count of number of field lines passing through a surface, that was electric flux. So magnetic flux, so same definition আমি দেবো, it is nothing but the count of number of magnetic field lines passing through a surface. আচ্ছা স্যার, বুঝতে পেরে গেছি। তার মানে আমি কি বলবো? it is nothing but count of number of magnetic field lines passing through a surface. আমি এখানে বেশি টাইম ইনভেস্ট করব না, বিকজ ইউ অল হ্যাভ স্টাডিড দিস থিংস, রাইট? তোমরা যখন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স পড়েছো, তোমরা ইলেকট্রিক ফ্লাক্স পড়েছো, সো আই ওয়ন্ট ওয়েস্ট এনি টাইম হিয়ার। আচ্ছা স্যার, তো একটা জিনিস মনে রাখবে, এই যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ফাই পি উইল বি বি ডট এ ভেক্টর, এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে, রাইট? আমি এখানে এটা নিয়ে বেশি ডিসকাশন করব না, বিকজ আই নো ইউ অল নো দিস থিংস, রাইট? তাহলে স্যার আমি ফ্লাক্সকে কি বলতে পারি? স্যার ফ্লাক্সকে আমি বলতে পারি, স্যার flux is given as dA
cos theta. Flux is given as BA cos theta. But theta is nothing but the angle between B and area vector. মানে magnetic field lines আর area vector এর মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা হবে that will be given by theta. আমার কিন্তু এই জিনিসগুলো জানার খুব একটা দরকার নেই, আমি এই জিনিসটা তোমার সামনে এই কারণে রাখলাম যে আমি বললাম যে স্যার if flux changes, যদি flux চেঞ্জ হয় then আমি কি বলবো, দেন আমি বলবো যে there will be some current. একদম স্যার there will be some current. আপনি কি কনফার্ম এটাই হচ্ছিল? কেন আমি বলবো একদম এটাই হচ্ছিল। দেখো এখানে যে আমরা নাম্বার অফ ফিল্ড লাইন্স চেঞ্জ করাচ্ছিলাম এই সারফেসটা থেকে, সেই আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে অ্যামিটার ওয়াজ শোয়িং সাম ডিফ্লেকশন, মানে আমি ফ্লাক্সকে চেঞ্জ করালেই কিন্তু আমি অ্যামিটারের ডিফ্লেকশন দেখতে পেয়ে যাচ্ছি। দ্যাটস হোয়াই ইট ওয়াজ টোল্ড যে ফ্লাক্স চেঞ্জ হলেই কিন্তু देयर উইল বি আ কারেন্ট দ্যাট উইল বি প্রোডিউসড ইন দ্য লুপ। আচ্ছা স্যার, বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি। তাহলে স্যার আমাদের কাছে এখন কি হলো যে স্যার যদি আমি ফ্লাক্সকে চেঞ্জ করি देयर উইল বি সাম কারেন্ট ইন দ্য লুপ। আর স্যার ফ্লাক্সের ফর্মুলা আপনি এখনই আমাকে দিলেন যে ফ্লাক্স উইল বি গিভেন অ্যাজ BA cos theta. Now the game lies here. স্যার যদি ফ্লাক্স কে চেঞ্জ করতে হয়, if flux needs to be changed, কি কি করতে পারি? নাম্বার 1, যদি আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড কেই চেঞ্জ করে দিলাম, ইয়েস স্যার ম্যাগনেটিক ফিল্ড কেই চেঞ্জ করে দিলাম তাহলে ফ্লাক্স চেঞ্জ হয়ে যাবে। নাম্বার 2, স্যার আমি এরিয়াকে চেঞ্জ করে দিলাম, দেন অলসো কিন্তু আমার কারেন্ট প্রডিউস হয়ে যাবে। আর স্যার নাম্বার 3, এই যে cos থিটা এটাকে ভেরি করালাম, মানে আমি যদি ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ করে দিলাম, দিস ইজ অ্যাবাউট দি ওরিয়েন্টেশন। আচ্ছা স্যার, তাহলে কিন্তু আমি দেখতে পাবো যে ইন অল দিস থ্রি কেসেস I will find some current, right? And that current will be named as the induced current. এই কারেন্টটাকে আমরা নেম করি as induced current. This is known as induced current. এবার দেখো এই জিনিসটা যখন বলে দিলাম তারপরে you will be very contented to know all these things here, right? তোমার কিন্তু খুব মজা আসবে এটা জেনে। দেখো ফার্স্ট অফ অল সেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম ওখানে আবার ফিরে যাই। Okay, from here, see, আমরা জানি যে ক্লোজ টু দি পোলস দি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডেনসিটি ইজ মোর। আচ্ছা স্যার, তার মানে আমি যে এটাকে সামনের দিকে আনছি আমার নাম্বার অফ ফিল্ড লাইন্স বেড়ে যাচ্ছে। তার মানে স্যার আমার বিটা কিন্তু ইভেন্চুয়ালি চেঞ্জ করছে, মানে আমি জানি না যে পোলস এর কাছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বেশি হয়। তো যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এখানে বেশি, তো প্রথমে কম ছিল, যখন আমি এটাকে এগিয়ে দিলাম বেশি হয়ে গেল, মানে বি চেঞ্জেস, and B changes, so there will be some induced current, and that was proved by this ammeter. Yes sir. আমি যখন দূরে নিয়ে যাচ্ছি my magnetic field lines crossing the surface is decreasing, মানে প্রথমে যত লেভেলের ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স যাচ্ছিল এখন কমে গেল, again magnetic field is changing, B changes, so my ammeter must show some deflection, and yes sir it is happening. Next up, যখন আমি এটাকে রোটেট করলাম, এরকম ভাবে যখন রোটেট করলাম I can again see that some of the field lines are crossing out of the surface, and I can again be very confirmed, yes sir. এখানে যখন আমি এরকম ঘুরিয়ে দিলাম স্যার নাম্বার অফ ফিল্ড লাইন্স কনস্ট্যান্ট থাকছে, কোনো চেঞ্জ আসছে না। যদি কোনো চেঞ্জ আসছে না স্যার, ফ্লাক্স চেঞ্জ হচ্ছে না, স্যার ফ্লাক্স চেঞ্জ হচ্ছে না, তো देयर মাস্ট বি নো কারেন্ট। ইয়েস স্যার। তারপর আমি এখানে এলাম, আমি বললাম যে দেখো যদি আমি লুপটাকে মুভ করি, আরে ভাই আমার জানার দরকার নেই, the thing that I'm only concerned is কি only flux must change। যখন আমি এটাকেও সরালাম তখন আমি দেখলাম যে ফিল্ড লাইন্স নিয়ে আমি খেলা করছি, যে কতটা ফিল্ড লাইন্স এলো কতটা ফিল্ড লাইন্স গেল, কমছে না বাড়ছে, এটা নিয়ে আমি ডিল করছি, রাইট? সিমিলার গোস ফর দিস থিং অলসো, যখন আমি এই অ্যাক্সিসে এরকম ভাবে রোটেট করে দিলাম তখন নাম্বার অফ ফিল্ড লাইন্স কাটিং আস্তে আস্তে কমে গেল, মানে স্যার ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ হয়ে গেল। সি দ্য লুপস ওরিয়েন্টেশন ইজ চেঞ্জিং, এন্ড ইফ লুপস ওরিয়েন্টেশন ইজ চেঞ্জিং, ইয়েস স্যার ফ্লাক্স উইল বি দেয়ার, flux change will be there, so induced current will be there, to be more precise. Yes sir, loop এর orientation change হয়ে গেল, দেখতেই পাচ্ছ, রাইট? একদম স্যার একদম। সো এটাই আমি এখানে ডিসকাস করেছি, আই হোপ ইউ অল এগ্রি। এর এখানে ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ হচ্ছে না, রাইট? সি ইফ দি এরিয়া ভেক্টর ওয়াজ লাইক দিস, এরিয়া ভেক্টর রিমেইন ইনট্যাক্ট, and এটাকে ঘুরিয়ে দিলেও কি প্রবলেম? নো প্রবলেম স্যার, দ্যাটস why there was no induced current here. So my final conclusion will be যে I can reduce current in a loop by doing this thing. আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড কে চেঞ্জ করে দিলাম, আমি এরিয়াকে চেঞ্জ করে দিলাম, या फिर আমি ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ করে দিলাম, ওরিয়েন্টেশন অফ দি লুপ, ওরিয়েন্টেশন অফ দি আর ম্যাগনেট। I hope you all agree with the fact. Do you all agree? If you have any doubt you can just ask me right away.
ওকে, আই গেস देयर इज नो डाउट, একদম স্যার কোনো ডাউট নেই। এবার একটা জিনিস এসে ফিল দিস থিং কি স্যার, আই স যে স্যার যদি ফ্লাক্স চেঞ্জ করে, তো যদি ফ্লাক্স চেঞ্জ হয় তাহলে স্যার देयर উইল বি সাম কারেন্ট, রাইট? देयर উইল বি সাম কারেন্ট। আর এই কারেন্টটাকে আমরা কি নেম দিলাম? এই কারেন্টটাকে স্যার আপনি আমাদেরকে বললেন দিস ইজ নাথিং বাট ইনডিউসড কারেন্ট, দিস ইজ ইনডিউসড কারেন্ট। ওকে স্যার, এগ্রি করলাম, দিস ইজ ইনডিউসড কারেন্ট। আচ্ছা, যদি এই ইনডিউসড কারেন্ট এসছে তার মানে স্যার এই ইনডিউসড কারেন্ট আনার জন্য देयर মাস্ট বি সাম ইএমএফ। একদম স্যার, देयर মাস্ট বি সাম ইএমএফ and this is known as induced EMF, induced EMF। আচ্ছা স্যার, বুঝতে পেরেছি। তার মানে কারেন্টটা এলো, ওটাকে আমরা ইনডিউস কারেন্ট বললাম। আর ওই ইনডিউস কারেন্টটা এলো কেন? অবভিয়াসলি देयर মাস্ট বি সাম ইএমএফ দ্যাট ইজ গেটিং ইনডিউসড, আর ওটাকে আমরা বলে দিলাম ইনডিউসড ইএমএফ। নাও देयर আর টু কোশ্চেনস দ্যাট ইজ অ্যারাইজিং। স্যার এই যে ইনডিউসড কারেন্টটা আমার কাছে আছে, দিস ইনডিউসড কারেন্ট এলো, এটা আমরা দেখতে পেলাম স্যার, ইনডিউসড কারেন্ট এলো, এটা আমরা দেখতে পেলাম। But sir, now there are two questions regarding this thing. Key question, sir. Number one, sir, what is the magnitude of this current? And number two, what is the direction of this current? Yes, yes. The current এলো, এটা তো দেখতে পাচ্ছি। Now my logic is কি sir, এবার current তো এলো, ওটার magnitude কি হবে? Sir, ওটার direction কি হবে? So remember, sir, magnitude of this induced current will be eventually given by Faraday's law. And এই যে ডাইরেকশনটা, এটা আমরা পাবো বাই লেঞ্জেস ল, রাইট? সো ফার্স্টে আমরা ডাইরেকশনটা ফাইন্ড করা শিখবো, দ্যাট ইজ উই উইল স্টাডি লেঞ্জেস ল, এন্ড আফটার দ্যাট উই উইল গো অন টু ফাইন্ড দি ম্যাগনিটিউড, দ্যাট ইজ ফ্যারাডেজ ল। তো যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে জানাও, আদারওয়াইজ আই উইল মুভ ডাইরেক্টলি টু লেঞ্জেস ল। Chalo, I guess there is no doubt. So I guess we will move further to our topic, that is lenses law. Right? প্রথমে একটা ফর্মাল স্টেটমেন্ট দেখি টু ডিফাইন লেন্স ল। লেন্স ল কি বলে? The induced current will be formed in such a way that it will oppose the very cause producing it. কি বললাম ভালো করে শুনবে? বললো লেন্স ল বললো যে এই যে ইনডিউস কারেন্ট, এটা এমন ভাবেই ফর্ম হবে যে এটা এর কজটাকেই অপোজ করবে, মানে যে এটাকে তৈরি করছে তাকেই অপোজ করবে। বুঝতেই পারলাম না স্যার কি করা হলো স্যার। একটা ছোট ট্রিক বলছি, এরকম ভাবে মনে রাখবে যে এই যে ইনডিউসড কারেন্ট ইজ লাইক অমিতাভ বচ্চন অফ মোহব্বত। ভেরি वेग थिंग, राइट? তোমরা যারা मोहब्बत দেখেছো, देयर वाज अ वेरी फेमस डायलॉग कि मुझे परिवर्तन पसंद नहीं है, राइट? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, परिवर्तन पसंद नहीं है सर, परिवर्तन पसंद नहीं है। तो रिमेंबर दिस कि दिस इंड्यूस्ड करंट इज लाइक अमिताभ बच्चन हु डज नॉट लाइक चेंज। वो चेंज पसंद नहीं है, परिवर्तन पसंद नहीं है, इट डज नॉट वांट टू चेंज इटसेल्फ। अच्छा सर, এই জিনিসটা খালি মনে রাখবে যে চেঞ্জ পছন্দ নয়, তো চেঞ্জ
কিছুতে এলেই ওটাকে অপোজ করে দেবে, বাস স্যার, বাস এইটুকুই এনাফ, কি একদম এইটুকুই এনাফ। এবার একটা জিনিস দাও, ফার্স্ট অফ অল I am taking a conducting loop like this, and suppose I have kept this loop in a magnetic field like this, বুঝতেই পারছো এরকম ভাবে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের রিজন আছে, ওই রিজনে আমি কিন্তু এই লুপটাকে রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা স্যার রেখে দিন, কোনো প্রবলেম নেই, কোনো প্রবলেম নেই, ইয়েস স্যার, আপনার ইচ্ছে আপনার লুপ আপনি রাখতেই পারেন। ওকে চলো রেখে দিচ্ছি। আমার ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ নাম্বার 1, কি যদি আমি বলি b is equal to b naught, that is constant, will there be any I induced? First of all, I induced value কি হবে? Sir, there will be no I induced. যদি constant magnetic field এর region আছে, the number of field lines passing this loop is constant every time, আর যদি constant থাকে every time, then I induced will be 0, কোনো induced current হবে না। আচ্ছা কেস নাম্বার 2 তে আমি নিলাম যে my magnetic field is increasing। এবার আমি কি করলাম, আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে আমি ইনক্রিজ করে দিলাম। নাও কামস দি ফান্ডা অফ অমিতাভ বচ্চন। দেখো এবার কি দেখলো, লুপ দেখলো যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনক্রিজ করছে। আচ্ছা স্যার ইনক্রিজ করছে কোন দিকে ইনক্রিজ করছে? না ইনওয়ার্ড ইনক্রিজ করছে। ভালো করে শুনুন, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ ইনক্রিজিং এন্ড ইট ইজ ইনক্রিজিং ইন দি ইনওয়ার্ড সাইড। তাহলে এই লুপটা চাইবে এমন ভাবেই কারেন্টকে তৈরি করতে যাতে কিনা এই ইনওয়ার্ড যে বেড়ে যাচ্ছে এটাকে যেন অপোজ করতে পারে। মানে চেঞ্জটা কি হলো, দেখো পরিবর্তন পছন্দ नहीं है, রাইট? মানে পরিবর্তন এটা আসলে ভেতরের দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে ভেতরের দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বেড়ে যাচ্ছে, তাই যদি বাইরের দিকে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে দেয় তাহলে ভেতরের দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে অপোজ করে দেবে। তাহলে বাইরের দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বাড়ানোর জন্য তুমি দেখো একে কিন্তু একটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ কারেন্ট ফ্লো করাতে হবে, রাইট? সো ইফ দি কারেন্ট ইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, তাহলে আমি কি বলবো, তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে there will be a magnetic field that will be produced outward because of this I induced. Yes sir, I induced এর জন্য কিন্তু বাইরের দিকে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়ে যাবে, পরে কিন্তু ও যে চেঞ্জটা ওটাকে অপোজ করে দিল। রিমেম্বার ওয়ান থিং, যেমন যেমন চেঞ্জ আসছে চেঞ্জটাকে পছন্দ করবে না, বাস এটা মনে রাখতে হবে। ইট উইল নট ওয়ান্ট দ্যাট চেঞ্জ, ও চেঞ্জটাকে অপোজ করে দেবে। পরিবর্তন পছন্দ नहीं है, वन लाइन इज एनफ, পরিবর্তন পছন্দ नहीं है, ইট ডোন্ট লাইকস এনি চেঞ্জ। আচ্ছা স্যার বুঝতে পেরেছি। দেখো এর পরেরটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দিস ওয়াজ মাই কেস নাম্বার 2। নাও লেটস মুভ অন টু কেস নাম্বার 3। এটাকে ইরেজ করে দিচ্ছি। Now the loop is like this. So this was my case 2 and this is my case 3. Case 3 তে আমি কি বললাম, আচ্ছা case 2 টাকে লিখে নাও। My I induced কেমন এসেছিল স্যার? My I induced was in anti clockwise sense, বুঝতেই পারছো। নাম্বার 3, এবার আমি নিলাম B is decreasing, B is decreasing। তাহলে বলো এবার কি হবে? স্যার এবারও দেখলো ভেতরের দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিক্রিজ করছে, আর অমিতাভ বচ্চন বললো যে দেখো ভেতরের দিকে ডিক্রিজ করছে, মানে আমাকে ভেতরের দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করতে হবে। আরে ভেতরের দিকে কমে যাচ্ছে না, তো ভেতরের দিকে বাড়াতে চাইবে। ভেতরের দিকে কমে যাচ্ছে তো ভেতরের দিকে বাড়াতে চাইবে। ভেতরের দিকে বেড়ে যাচ্ছিল, ভেতরের দিকে কমাতে চাইলো। আরে স্যার বুঝতে পেরেছি, ভালো করে দেখো, ভেতরের দিকে কমে যাচ্ছে তোকে সাপোর্ট করে দেবে যে ভাই তুই কমিস না, আই ডোন্ট লাইক দ্যাট চেঞ্জ, আই ডোন্ট লাইক দ্যাট চেঞ্জ, প্লিজ ডোন্ট ডিক্রিজ। সো হি উইল জাস্ট ফ্লো কারেন্ট ইন সাচ আ ওয়ে যাতে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কিন্তু ভেতরে তৈরি হয়। তো দেখো যদি ক্লকওয়াইজ একটা কারেন্ট এরকম ফ্লো করে দেয়, ইফ দি কারেন্ট ইজ ক্লকওয়াইজ, দেখতেই পাচ্ছ যদি ক্লকওয়াইজ হয় তাহলে ভেতরের দিকে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড চলে এলো। সো দি আই ইনডিউস উইল বি লাইক দিস। এখানে আমি কি বলবো, মাই আই ইনডিউসড will be in clockwise sense. Very easy sir, very easy. বাস লজিকটাকে মনে রাখতে হবে যে যেখানেই চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি এই চেঞ্জটাকে অপোজ করতে হবে, বাস এইটুকুই লজিক স্যার, এইটুকুই লজিক। কোনো ডাউট থাকলে আমাকে জানাও, নি তো আমরা আরো আগে মুভ করব। ওকে, আশা করছি কোনো প্রবলেম নেই। তাহলে আমরা এর পরে মুভ করি, এন্ড ইন দি নেক্সট পার্ট আমরা আরো এমনি কিছু দেখি যে কিভাবে আমরা আরো ডিল করতে পারি। সি, আমি একটা এরকম কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার নিলাম। আচ্ছা স্যার কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার নিলাম,
আর এই কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারটা দিয়ে আমি বললাম যে কারেন্টটা এমন ফ্লো করা আছে যেটা কারেন্ট ইজ ইনক্রিজিং উইথ টাইম, মানে কারেন্টটাকে আমি ইনক্রিজ করে দিলাম। আচ্ছা স্যার ঠিক আছে, আর এখানে একটা লুপ নিলাম এরকম কন্ডাক্টিং লুপ। নাও মাই কোশ্চেন ইজ যে ইফ দেয়ার উইল বি সাম ইনডিউস কারেন্ট, তাহলে ওর ডাইরেকশন কি হবে, মানে হাউ উইল ইট ফ্লো, ক্লকওয়াইজ, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, বা জানি না, যে কোনো কিছু বলতে পারে, রাইট? থিং ইজ ভেরি সিম্পল স্যার, বিকজ অফ দিস কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার দেয়ার ওয়াজ আ ম্যাগনেটিক ফিল্ড which was inside, স্যার একটা ইনওয়ার্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু ছিল। স্যার যদি কারেন্ট ইনক্রিজ করছে then I am quite sure that my B is increasing too. Yes sir, B is increasing. স্যার যদি B ইনক্রিজ করে তাহলে আমার লুপ কি চাইবে যে B টাকে ডিক্রিজ করতে হবে। তো কোন দিকে ইনক্রিজ করছে, ভেতরের দিকে ইনক্রিজ করছে, তাহলে লুপ কি চাইবে যে একে ডিক্রিজ করার, ডিক্রিজ করার জন্য কি করতে হবে স্যার, বাইরের দিকে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করতে হবে। ইন দ্যাট কেস আই এম কোয়াইট শিওর স্যার এরকম ভাবে একটা কারেন্ট অফ ফ্লো করবে। সরি, ভেরি সরি, বাইরের দিকে করতে হবে, রাইট? বাইরের দিকে করলে এরকম, রাইট? বুঝতে পারছো বাইরের দিকে আছে, আমরা এখানে ঠিক করেছিলাম, ইয়েস বাইরে, ওকে, বাইরের দিকে, রাইট? তো দিস উইল বি মাই আই ইনডিউস ডাইরেকশন। বুঝতে পেরে গেছি, বুঝতে পেরে গেছি স্যার। এরপরে দেখো যদি আমি বলি, again I am having a current carrying wire and now my direction of current is like this, and I am saying that my current is decreasing, কারেন্টটা ডিক্রিজ করছে। আর এখানে আমি কি করেছি, এখানে একটা লুপ রেখে দিয়েছি লাইক দিস, এখানে একটা লুপ রেখে দিয়েছি লাইক দিস। টেল মি হোয়াট উইল হ্যাপেন। সি ফার্স্ট অফ অল এই লুপটার জন্য হাউ উইল বি দি ম্যাগনেটিক ফিল্ড হিয়ার। তো এরকম ভাবে খামটা রাখো, এরকম ভাবে ওপেন করো, তো বাইরের দিকে তুমি দেখতে পাবে, বাইরের দিকে আসছে, বাইরের দিকে। So the magnetic field is produced outward, right? There is the magnetic field which is produced outwards. আচ্ছা, আর আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি স্যার, যেহেতু কারেন্টটা ডিক্রিজ করছে, my magnetic field is also getting reduced. And if B decreases, my loop will want to এটাকে বাড়াতে হবে। এটাকে বাড়াতে হলে বাইরের দিকে কিন্তু একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করতে হবে। যদি বাইরের দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করতে তাহলে বুঝতেই পারছো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ সেন্সে কিন্তু জিনিসটা সি লাইক দিস, এরকম ভাবে যদি প্রডিউস করতে বাইরের দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আসছে। আশা করছি বুঝতে পেরেছো, একদম স্যার বুঝতে পেরেছো। থিংস আর ভেরি সিম্পল, জাস্ট চেঞ্জটা দেখো আর চেঞ্জটাকে অপোজ করে দাও, বাস, আর কিছু করতে হবে না। সি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে, সি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে স্যার, কি করে বুঝতে পারবে স্যার। আরেকটা এমনি ওয়্যার নাও, এরকম ভাবে কারেন্ট ফ্লো করাও। ওকে, নাও কারেন্টটাকে কনস্ট্যান্ট রাখো, বাট ডু ওয়ান থিং, টেক আ স্কোয়ার লুপ লাইক দিস, টেক আ স্কোয়ার লুপ লাইক দিস, এন্ড স্কোয়ার লুপটাকে এই দিকে নিয়ে যাও উইথ আ কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি। এবার বলো তো কি হবে, এবার বলো তো কি হবে। স্যার there will be no current that is induced, কেন কি স্যার কারেন্ট বাড়ছেও না কমছেও না, ম্যাগনেটিক ফিল্ডও বাড়ছে না কমছে না। ইউ আর ভেরি রং মাই ডিয়ার, ইউ আর ভেরি রং। কেন কি স্যার আমরা জানি যে যেমন যেমন আমরা দূরে যাব তেমন তেমন কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিক্রিজ করে, রাইট? সো as we move away, B decreases. Yes sir, as we move away B decreases. তো B কোন দিকে ছিল স্যার, B তো এক ইনওয়ার্ড ছিল, আর ইনওয়ার্ডে ডিক্রিজ করছিল। যে আমি লুপটাকে এইদিকে নিয়ে যাব, লুপটা দেখতে পেলো যে মাই B is decreasing in the inward direction, তো কি বলবে স্যার, ইনওয়ার্ড ডাইরেকশনে B কে ইনক্রিজ করতে হবে, আর আমাকে এরকম ভাবে একটা কারেন্ট ফ্লো করবে। যদি এরকম ভাবে কারেন্ট ফ্লো হয় ইন ক্লকওয়াইজ সেন্স, you can see that my thumb is pointing inward, as a result of which my magnetic field due to this induced current will be inward. আচ্ছা, আচ্ছা স্যার বুঝতে পেরে গেল, কোনো ডাউট নেই স্যার, প্রচুর ইজি। জাস্ট সি যে কি চেঞ্জ হচ্ছে, আর ওই চেঞ্জটাকে বাস অপোজ করে দাও, রাইট? ওই চেঞ্জটাকে অপোজ করো, মানে ওর চেঞ্জেস পছন্দই নয়, বুঝতেই তো পারছো, পরিবর্তন পছন্দই নেই হয়। যে আমি ধরে নিয়ে যাচ্ছি, আমি দেখলাম ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিক্রিজ করছে, আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভেতরের দিকে ডিক্রিজ করছে, তো আমাকে ওটাকে সাপোর্ট করতে হবে যে ভাই তুই ভেতরের দিকে ডিক্রিজ করিস না। So I will produce my induced current as this, it is producing magnetic field in the inward direction. So this will be my I। কোনো ডাউট থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করো।
চলো, I guess there is no doubts here. I guess there is no doubts. তো আমরা আগে মুভ করি। এরপরে দেখো, এরপর আমি এরকম একটা রেল নিলাম, রাইট? এরকম ভাবে একটা রিজন নিলাম যেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, একদম স্যার। এরকম ভাবে একটা রিজন নিলাম যেখানে এরকম ইনভার্ট ধরনের ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে। ইয়েস স্যার, ইনভার্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে। আর এখানে আমি কি করলাম, এখানে আমি একটা এরকম টাইপের স্লাইডার্স বানালাম, যে স্লাইডার্স গুলো কিন্তু মুভ করতে পারে। ইয়েস, এটাকে আমি স্লাইডার 1 বললাম, এটাকে আমি স্লাইডার 2 বললাম। আর আমি কি করলাম, এই স্লাইডার 1টাকে এইদিকে মুভ করাতে শুরু করে দিলাম with some velocity v. Now tell me what will happen with this slider 2? Slider 2 এর সঙ্গে কি হবে? Option number 1, it will move right. Number 2, it will move left. Number 3, it will not move. And number 4, we don't know sir, আমরা জানি না। চলো, take 20 seconds time and give me this answer. আমি স্লাইডার 1টাকে এইদিকে মুভ করালাম, so what will happen with this slider 2? Number 1, it will move right, move left, not move, don't know, right? ঠিক আছে, এই জিনিসটা আমাকে বলো। কোশ্চেনটা ফ্রেম করে দিই S2 12। বলো এটা কি হবে, ট্রাই করো জলদি। রুদ্র চবে, ভেরি নাইস স্যার, থ্যাংক ইউ বেটা, থ্যাংক ইউ। চলো তাহলে এটা সলভ করা যাক। সি, দ্য থিং ইজ কি, এখানে একটা লুপ দেখতে পাচ্ছ, দেখো এখানে একটা ক্লোজড লুপ দেখতে পাচ্ছি আমি এখানে। দেখো দিস আর দি ফ্লাক্স লিঙ্কেজেস, মানে এই এরিয়াটা দিয়ে কিন্তু there is some magnetic field that is cutting here, right? একদম স্যার। এরপরে কি হলো, এরপর আমি স্লাইডারটাকে যদি এখানে মুভ করে দিই, মানে এরকম ভাবে মুভ করিয়ে দিই, তাহলে দেখো ফ্লাক্স লিঙ্কেজেস আর ইনক্রিজিং, মোর নাম্বার অফ ফিল্ড লাইনস আর পাসিং। এবার যদি মোর নাম্বার অফ ফিল্ড লাইনস পাস করে যায়, তাহলে আমাদের অমিতাভ বচ্চন কি দেখলো, যে ভেতরের দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বেড়ে গেল। যদি ভেতরের দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বেড়ে গেল, ও চাইবে যে স্যার এমন ভাবে আমাকে এবার কারেন্ট প্রডিউস করতে হবে যেন বাইরের দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড পেয়ে যায়। বাইরের দিকে পেলে আমাকে দেখো এরকম ভাবে একটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে একটা কারেন্ট ফ্লো করাতে হবে, রাইট? সি, এরকম ভাবে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, যদি এরকম ভাবে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ফ্লো করাতে চাই, তাহলে এরকম যাবে। আই গেস দিস উইল বি মাই আই ইনডিউসড, একদম স্যার এরকম ভাবে। তো এটার জন্য বাইরের দিকে চলে আসবে আমাদের কারেন্টের ডাইরেকশন, সরি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশন। আচ্ছা স্যার, এবার আমি S2 মানে স্লাইডার 2 কে যদি দেখি, তাহলে আমরা জানি যে একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার if kept in a magnetic field experiences a magnetic force that is given by IL cross B, একদম স্যার IL cross B। তো দেখো L cross B, L cross B বুঝতেই পারছো, L টা কোন দিকে নিয়ে আমরা along the direction of current, so L cross B যদি করো তাহলে তুমি দেখতে পাবে এই দিকে একটা ফোর্স আসছে, রাইট? একটা ম্যাগনেটিক ফোর্স is towards the left, so what I feel is স্যার এই দিকে একটা ম্যাগনেটিক ফোর্স লাগছে, রাইট? সো স্লাইডারের উপর এই দিকে একটা ম্যাগনেটিক ফোর্স লাগলে আমরা কি বলবো, ইট উইল মুভ টুয়ার্ডস লেফট। আই হোপ দিস থিং ইজ ভেরি ক্লিয়ার, ভেরি সিম্পল এন্ড ভেরি ক্লিয়ার স্যার। কিছুই নেই, আমি যে স্লাইডার 1 কে মুভ করালাম, আমি দেখলাম যে মাই ফ্লাক্স লিঙ্কেজেস ইনক্রিজড ইন দি ইনওয়ার্ড ডাইরেকশন, মানে মোর ফিল্ড লাইনস আর পাসিং। তো এবার কি চাইবে, এই লুপটা চাইবে যে এমন ভাবে কারেন্ট প্রডিউস করি যেন এই ভেতরের দিকে বাধাটাকে আমি অপোজ করতে পারি। তো বাইরের দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করার জন্য অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে কারেন্টটা ফ্লো করে দেবে। আর যেহেতু অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে ফ্লো করে দেবে, তো এটা দিয়ে এরকম একটা কারেন্ট যাবে, বুঝতেই পারছো। আর what is the value of magnetic force? IL cross B. So IL cross B করলে thumb direction is giving me the direction of force. So leftward direction একটা force লাগবে. So my slider will move towards. Any doubt you can ask. চলো, I guess there is no doubt.
তো আমরা আরো এক দুটো টাইপের কোশ্চেন ডিসকাস করি। সি, এই টাইপের কোশ্চেন যেইতেও জিজ্ঞেস করেছে। এরকম ভাবে একটা কন্ডাক্টিং লুপ কে রেখেছি আমি, দিস ইজ আ কন্ডাক্টিং লুপ। এবার আমি কি করছি, এবার আমি এখান থেকে একটা বার ম্যাগনেট কে ড্রপ করছি। আই এম ড্রপিং আ বার ম্যাগনেট, লাইক নর্থ পোল ইজ ইন দিস সাইড এন্ড সাউথ পোল ইজ ইন দিস সাইড। সো অবভিয়াসলি ড্রপ করলে এটা নিচে আসবে। আই ক্যান শো ইউ বাই অ্যানিমেশন, সি চিপ অ্যানিমেশন লাইক দিস, এরকম ভাবে নিচে আসবে, তাই না? তো তোমাকে বলতে হবে এটা দুটো রিজনে থাকতে পারে, একবার উপরের রিজনে ছিল আর একবার এরকম ভাবে নিচে চলে যাবে, নিচের রিজনে চলে যাবে। I will copy it and I will make, after dropping it, it came out here. So this is my region number 1 and this is my region number 2. So my question is कि in region 1 what is the value of acceleration? Number A, acceleration is less than g. Number B, acceleration is greater than g. Number C, acceleration is equal to g. And by use of technology আমি এটাকে এরকম ভাবে নেব and I will just copy this fellow here. আর এখানে কি করতে হবে জানো, এখানে বাস রিজন 2 টাকে রিজন 1 এর জায়গায় রিজন 2 করে দিতে হবে। So these are the two questions in front of you. চলো, এই দুটো কোশ্চেন আমাকে বলতে হবে। যখন আমি এটাকে ড্রপ করলাম, তো যদি কিছু হতো তাহলে হয়তো অ্যাক্সিলারেশন ইজ ইকুয়াল টু জি হয়ে যেত, বাট এখানে কি সেরকম হবে ওটাই আমাকে জানতে হবে, রাইট? যে আমি এটাকে রিলিজ করে দিলাম, রাইট? সো আই উইল রাইট ইট অ্যাজ রিলিজ ফ্রম, টেল মি, টেল মি যে অ্যাক্সিলারেশন উইল বি গ্রেটার দেন জি, লেস দেন জি অর ইকুয়াল টু জি। সিমিলারলি যখন রিজন 2 তে আছে, মানে যখন উপর থেকে নিচে পড়ে গেল, তখন বলে অ্যাক্সিলারেশন গ্রেটার দেন জি, লেস দেন জি অর ইকুয়াল টু জি। টেল মি। চলো এটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি। সি, যখন ওপর থেকে ম্যাগনেটটা পড়বে নিচে, লুপ কি দেখবে, লুপ দেখবে আমার কাছে নর্থ পোল, আর লুপের চেঞ্জ পছন্দ না। যদি চেঞ্জ পছন্দ না, ও কিন্তু এখানে একটা নর্থ পোল ক্রিয়েট করে দেবে, রাইট? এখানে একটা নর্থ পোল ক্রিয়েট করে দেবে, রাইট? তুমি জানো নিশ্চয়ই এই জিনিসটা, যে যদি আমার কাছে একটা কন্ডাক্টিং ওয়্যার থাকে, এরকম মানে ধরো না একটা কন্ডাক্টিং লুপ আছে, and I will make it copy like this. So যদি ধরো নাও এরকম ভাবে আমি বলি যে নর্থ প্রডিউস করেছে, so the current will be like this, right? মানে এরকম ভাবে যদি কারেন্ট ফ্লো করছে in anti-clockwise sense, I will say that there is some field lines which is coming out from this loop, and if field lines are coming out, it will act as a north, এটা নিশ্চয়ই জানো। Similar goes for south pole also, right? এরকম ভাবে তুমি যদি clockwise sense একটা কারেন্ট বানাও in a loop, so you will see that field lines are entering it, right? এরকম ভাবে ভাবো যে field lines are entering it, so it will act as a south pole। এই জিনিসটা আশা করছি জানো। তো এই জিনিসটার লজিকটা আমরা এখানে ইউজ করব, আমরা বলবো যে আমরা এটাকে উপর থেকে রিলিজ করছি, this loop is creating a north pole। কেন স্যার নর্থ পোল কেন ক্রিয়েট করছে, বাবা এই তো চাইছেন এটা এর সামনে আসুক। So if it has created a north pole by flowing current in certain way, so there will be some repulsion here, yes sir? কেন স্যার? Because north and north will repel each other. So if there is some repulsion, তুমি একটা জিনিস তো বলতেই পারো, স্যার my acceleration will be less than g, my acceleration will be less than g। খুবই ইজি, acceleration less than g। বাবা ফ্রি ফল হলে জি হতো, উপর দিকে একটা পুশ আছে, লেস দেন জি হবে। আচ্ছা, এবার এখানে দাও, যখন এটা এখান থেকে ক্রস করে নিচে গেল, তখন দেখতে পেলো যে আমার থেকে দূরে যাচ্ছে। যদি আমার থেকে দূরে যাচ্ছে দেখে, তখন এখানে কি প্রডিউস হবে, নর্থ পোলই কিন্তু প্রডিউস হবে। এনি করছে এবার আমার থেকে দূরে যেও না, প্লিজ আমার কাছে এসো। সো अगेन देयर উইল বি সাম ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন লাইক দিস, এন্ড ইফ देयर ইজ আ ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন লাইক দিস, থিং দ্যাট আই ক্যান কনফার্ম ইজ কি স্যার যদি এটা লুপ না থাকতো, যদি কন্ডাক্টিং লুপ না হতো, তাহলে এটা নিচে পড়ে যেত বাই ফ্রি ফল। সো अगेन I will say that if it is pulling it, then my acceleration will again be less than g। In both the cases my acceleration will be less than g। রিমেম্বার যে এটা কিন্তু একটা কন্ডাক্টিং লুপ নিয়েছি আমরা, রাইট? দিস ইজ আ কন্ডাক্টিং। তো যদি একটা নন কন্ডাক্টিং লুপ নিতাম, তাহলে কি হতো, নন কন্ডাক্টিং লুপ নিলে কোনো ইনডিউস কারেন্ট আসতো না। কেন আসতো না স্যার?
বিকজ উই নো যে নন কন্ডাক্টিং লুপ যদি হয় তাহলে স্যার ওখানে কারেন্ট ফ্লোই করতে পারবে না, যদি কারেন্ট ফ্লোই করতে না পারে তাহলে স্যার কি করে ইনডিউস, স্যার কি কারেন্ট? ওকে, আই গেস নাও আই অডিবল। ওকে, তো যেই দেখবে ভেতরের দিকে ফিল্ড লাইন্স বেড়ে যাচ্ছে, তখন এ কি করবে, কারেন্টটাকে এমন ভাবে প্রডিউস করবে যেন ভেতরের দিকে ফিল্ড লাইন্সটা বেড়ে যাওয়াটাকে অপোজ করতে পারে। তাহলে কি হবে, ভেতরের দিকে বেড়ে যাচ্ছে তো বাইরের দিকে বানিয়ে দেবে, তাহলে বাইরের দিকে বানালে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে কারেন্ট ফ্লো করবে, তাহলে বাইরের দিকে হয়ে গেল, তাহলে ভেতরের দিকে বাড়াটা কমে গেল। আচ্ছা, সেকেন্ড সিনারিওতে যখন ঢুকে গেছে ভেতরে, তখন তুমি দেখো ফ্লাক্স লিঙ্কেজেস ইজ কনস্ট্যান্ট, মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স যেটা পাস করছিল এই সারফেসে ওটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকছে, তো ফলে আমি বলবো there will be no induced current and I induced will be zero। যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখনই দেখবে যে কিছু ফ্লাক্স লিঙ্কেজেস ছিল, এবার যেই বেরিয়ে যাচ্ছে ভেতরের দিকে কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স কমে যাচ্ছে, ভেতরের দিকে যদি কমে যায় ও চাইবে ভেতরের দিকে বাড়িয়ে দিতে, আর ভেতরের দিকে বাড়িয়ে দিতেও কিন্তু ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন একটা কারেন্ট বানিয়ে। তো এরকম ভাবে একটা নর্মাল অ্যানালিটিক স্কিলস দিয়ে তুমি তোমাদের জিনিসপত্রগুলোকে ডিল করতে পারো, কোনো বড় ব্যাপার নয়। তো আশা করছি তোমরা আজকের লেকচারটা বুঝতে পেরে গেছো। এন্ড মোর ওভার ম্যাথামেটিক্যাল ক্লাসেসে কিন্তু জেইর ব্যাচ চলছে, তোমরা যারা প্রপার জেই অ্যাসপিরেন্টস যারা চাইছো যে একটা প্রপার প্রিপারেশন নিতে, তারা কিন্তু আজকেই কন্ট্যাক্ট করতে পারো ম্যাথামেটিক্যাল ক্লাসেস। চলো দেখা হবে পরের লাইভে, ততক্ষণের জন্য নিজের খেয়াল রেখো, টাটা।